Oh, Pranam, good morning. And we have some questions to begin with that were left out from the previous session last Saturday. And if we have some new ones later, we may continue with those. So let's see. So there's one question from Jivesh from Argentina. So he's saying, I've heard, let's see if I can articulate the question the best possible way. I've heard that the Shakti of Yoga Maya is also illusory. How are we to understand this, since this Shakti is made of the Swarup Shakti of Krishna, and according to the philosophy, this Swarup Shakti is the only permanent reality that exists? That will be basically the question. So I will translate into Spanish. Una pregunta de Jivesh, aquí de Buenos Aires, dice, he escuchado que el Shakti de Yoga Maya también es ilusorio. ¿Cómo debemos comprender esto? Ya que dicho Shakti está compuesto por el Swarup Shakti de Krishna, y dicho Shakti, Swarup Shakti, es la única realidad permanente que existe. Okay. Well, I don't recall any description per se of the internal potency of Krishna, which you refer to as being illusory, and certainly not in the same way that the effects, if you will, of the Maya Shakti are illusory. Entonces, yo no recuerdo encontrar alguna descripción específica en las escrituras en donde Swarup Shakti es descrita como ilusoria, o al menos ilusoria no como lo es el Maya Shakti, que sí conocemos, la conocemos en ese sentido. So, for example, the Maya Shakti may create an illusion that there is no God, that Krishna is not God. Bueno, por ejemplo, Maya Shakti puede crear la ilusión de que no hay Dios o de que Krishna no es Dios. But on the other hand, in a sense, the Yoga Maya or the Swarup Shakti internal potency of Krishna may create an illusion that Krishna is your friend or your lover. Pero por otro lado, Yoga Maya, que es la energía interna de Krishna, puede crear una ilusión, por decirlo así, o la noción de que Krishna es el amigo de uno, el amante de uno, etc. So, in a sense, yes, they both create an illusion. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que ambos Shaktis crean un tipo de ilusión. But the illusion, if you will, created by the internal energy of Krishna is something that's eternal. Pero la ilusión, por llamarla de alguna manera, que crea esta energía interna de Krishna, es eterna. And it constitutes a kind of knowing that is really the end of knowledge. Y dicha energía constituye un tipo de conocimiento que en última instancia representa el fin último de todo conocimiento. So to know him comprehensively, if you will, is to love him. Entonces, en otras palabras, conocer a Krishna de manera integral implica amarlo. And this internal potency creates this situation whereby one can love him in ways that one could not otherwise. One could not, that is to say, get close to him if the knowledge that he was God got in the way. Y esta energía crea la ilusión, por llamarlo de alguna manera, de esta experiencia en donde uno puede amar a Krishna de una manera tal en la que uno no podría amarlo si el conocimiento de que Él es Dios aparecería, se interpondría en el camino. But getting close to God or union with God is thought to be the end of knowledge. Pero el uno acercarse a Dios o el uno entablar un tipo de unión con Dios es considerado como el fin de todo conocimiento. So to enter into a relationship with Krishna of an intimate nature is to connect with him, unite with him in the fullest sense of the term. Entonces, so it's an illusion in one sense, but it's the highest knowledge in another. Entonces, entablar un vínculo íntimo con Krishna es el fin último, como decíamos, de todo conocimiento. Entonces, en ese sentido, representa
con un tipo de conocimiento, pero en ese marco también es un tipo de ilusión, como dijimos, pero no deja de ser el fin último de todo conocimiento. And from that perspective of intimate love with Krishna, it might be thought that it is an illusion to think of him as God. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del amor íntimo con Krishna, uno puede considerar como una ilusión el pensar de Krishna como si fuese Dios. So, yes, in one sense, the internal Shakti of God and the external have this magical kind of power to create an illusion, but the two illusions are very different. Entonces, de esta manera, tanto el poder interno como externo de Dios tienen esta capacidad mágica de crear, ¿no?, cierta ilusión, pero vemos que la ilusión que crean estas dos potencias son muy diferentes la una de la otra. I mean, we look at the point of, is Krishna the supreme personality of Godhead, or is he the son of Yasoda? What does he think? ¿No? Entonces, vean, por ejemplo, analicemos este punto. ¿Es Krishna la suprema personalidad de Dios o él es el hijo de Madre Yasoda? ¿Qué es lo que él opina al respecto? So we would say that his position as the son of Yasoda transcends even his position as God. Y lo que nosotros vamos a responder a ese respecto es que la posición de Krishna como hijo de Madre Yashoda incluso trasciende su posición como Dios. So is it an illusion? Entonces, ¿es eso una ilusión? So these are some ways to think about that. I hope that helps. Todas estas son algunas formas para uno, en las cuales uno puede pensar acerca de este tema. Espero que ello sea de ayuda. Okay. So, let me see. One second, Gumraj. I have some questions and I can find the file. Here it is. So, Annapurna is asking that she's asking you if you could speak a little bit more about the art of praying and meditating and how this practice changes in our progress in the path, basically. If you could share some words about the art of praying and meditating and how these engagements like develop and change along the path. So I will translate. Una pregunta de Ana Purna, de México, que pregunta si Asila Tripurari Maharaj, si él podría hablar un poco más sobre el arte de orar y meditar y cómo es que estas prácticas van cambiando a lo largo de nuestra práctica. With regard to prayer, Vandanam is an anga, and a limb of bhakti. Entonces, en relación a la oración, Vandanam, el mismo es un anga o un miembro, un aspecto del bhakti. And offering prayers to Krishna in sadhana bhakti will be different than offering prayers in bhava bhakti. Y el ofrecer oraciones a Krishna en sadhana bhakti va a ser algo diferente a lo que será ofrecer oraciones a Krishna en bhava bhakti. And in a couple of words, the difference is that sadhana bhakti prayers will be predominantly in pursuit of submission, sharanagati, surrender. And in bhava bhakti, prayers will be in pursuit of intimacy or longing. They will be characterized by longing, sadhana by submission, surrender, the desire to increase one's faith, and so forth. And in bhava bhakti, characterized by longing. Entonces, la diferencia. Yearning. Sorry, what? Gurumar's last part? Yearning. Okay, yeah. So, la diferencia entre ambas tipos de oraciones es que en sadhana bhakti las oraciones de uno se van a caracterizar principalmente por lo que es sumisión, sharanagati, el incremento de la propia fe de uno en esa dirección, mientras que por otro lado las oraciones en bhava bhakti
van a estar principalmente caracterizadas por anhelo, por un tipo de anhelo en esa etapa. Ya. Obviously, there's some overlapping, and as one progresses in sadhana bhakti, some yearning will also be there. Obviamente se combinan estos dos elementos en cierta medida y en la medida que uno progresa en sadhana bhakti también va a haber cierto anhelo allí, incluso antes de llegar a bhava. But the yearning will be primarily for growing one's faith and the corresponding expression of that faith that we refer to as sharanagati or Entonces, surrender. el anhelo también que pueda manifestarse en sadhana puede tener que ver con el uno querer incrementar la propia sumisión, la propia fe de uno, lo que también llamamos como sharanagati, el incremento de ello. You can find a nice example of this in Prabhupada's prayer that he wrote aboard the boat, the Jaladuta is called, the boat that he sailed across the Atlantic in. Podemos encontrar un buen ejemplo de esto en la oración que Srila Prabhupada escribió a bordo del Jaladuta, que es el barco con el cual él cruzó el Atlántico. The first half of the prayer is all about Sharanagati, and the second half of the prayer is all about entering into Sakya Bhav. Pero la primera mitad de esta oración tiene que ver del todo con Sharanagati, mientras que la segunda mitad de esta oración tiene que ver con él entrar al Sakya Bhav, la experiencia de Sakya Bhav. So one leads to the other. Entonces el punto es que aquí es que una cosa lleva a la otra. And then, of course, there are different ways to pray. One of the ways is that you learn the prayers that have been given by advanced devotees. They have great power, and you repeat them. Y hay diferentes formas de orar. Una de ellas es, por ejemplo, aprender las oraciones compuestas por devotos avanzados. Uno aprenderlas y poderlas repetir. Esas oraciones son muy poderosas. And there are many great devotees who have composed prayers and prayers that are found voiced by them, if you will, found in the Bhagavatam, that are focused on Sharanagati, on surrender. So it's not a small thing. Existen muchas oraciones compuestas por estos devotos muy poderosos, ¿no? Por ejemplo, oraciones que se pueden encontrar en el Srimad Bhagavatam. Muchas de estas oraciones están llenas, cargadas de Saranagati, lo cual no es algo pequeño. It's important not to get ahead of oneself, so to speak, and pray for something higher without praying for putting in place that which is necessary as a stage, if you will, dramatic stage on which the drama of the Leela will be performed. Entonces también es importante uno no orar por algo que está por encima de la cabeza de uno y más bien uno orar en relación a algo relacionado donde uno está, donde uno pueda aterrizar y establecer apropiadamente, por decirlo de alguna manera, el escenario sobre el cual el drama del Krishna Lila va a descender y va a ser ejecutado eventualmente. If you want to perform a drama or a concert, then there's a lot of work to be done to set up the stage and the sound system and so on and so forth beforehand. Es ejecutar una obra teatral o un concierto, hay mucho trabajo que hacer primero para establecer el escenario, el equipo de sonido y demás detalles. But we should keep the concert in mind. That's what's motivating us. This was driving us. We want to have the concert, but then we have to focus on the steps that are immediately in front of us in order to make that possible. Pero debemos mantener el concierto en mente mientras estamos armando el sonido y el escenario. Lo importante aquí es el concierto. Por lo tanto, mientras hacemos todo el otro trabajo, tenemos que tratar, tanto como nos sea posible, tener en mente cuál es el objetivo de todo eso. So, concentrating on Sharanagati for a sadhaka, for a practitioner, is not at the cost of aspiring to enter the Leela. Entonces el uno enfocarse en Saranagati como sadhaka, como aspirante, practicante, no debe ser ese énfasis en Saranagati, no debe darse a costa de uno no poder eventualmente acceder al Lila.
And that said, then in prayers, in Vandanam, the Anga of prayers, there's a little bit of a formula that is recommended. Y habiendo dicho eso, también en Vandanam, en esta división de las oraciones, podríamos hablar de un tipo de fórmula que también se recomienda. If, for example, you're going to compose a prayer. ¿No? En el caso de que uno componga una oración. So the formula, generally speaking, is that one will first praise, for example, you're praying to Krishna, praise Krishna. You say something about him in a prayer that speaks about his grace, his qualities, his mercy, his beauty, so on and so forth. Entonces, por ejemplo, el proceso es que uno si va a orar a Krishna, uno va a hablar acerca de su forma, de sus cualidades, de su belleza, uno va a componer algo en esa dirección. And then one states one's own less becoming position. Y luego de esto uno va a presentar la propia posición de uno, que obviamente se encuentra en comparación a ello mucho más debajo, mucho más caída, por decirlo así. And then one states one's aspiration. Y luego eventualmente uno va a presentar la aspiración que uno tiene en ese contexto. So you are great, you are merciful, I am very fallen, but by your grace may I Entonces, attain la your secuencia, association. la secuencia más o menos, tú eres muy grande, muy misericordioso, por otro lado yo soy muy bajo y caído, y finalmente, pero por tu gracia pueda yo alcanzar, ¿no?, esta situación en particular. But at the heart, of course, the prayer has to be sincere. When we sincerely pray, I think that what we really need to work on comes to the foreground in our mind. Pero yo diría que si nosotros somos sinceros en nuestra oración, aquello sobre lo cual nosotros necesitemos trabajar en este momento es lo que va a venir a nuestra mente, lo que va a manifestarse como la necesidad en relación a la cual orar en este momento. So it's a powerful limb of sadhana bhakti. Entonces es un aspecto poderoso de sadhana bhakti, la oración. And in bhava bhakti, again, this anga, this limb of bhakti is also applied, but there again, the prayers tend to be characterized by longing. Como digo, en Bhava Bhakti también existe oración, existe este aspecto de Bandhanam, pero como mencioné, en la etapa de Bhava Bhakti las oraciones ya se ven caracterizadas por este aspecto de anhelo. So the bhava is churned into praying, in that is kind of the practice, if you will, at that stage. La práctica en esa etapa de Bhava es que el Bhava de alguna manera se bate, queda batido para transformarse eventualmente en Prem. Bhava itself is in a sense is a longing. Entonces, Bhava en sí mismo podríamos decir es un tipo de anhelo. So those the prayers in bhava will be more natural, spontaneous, so to speak. Entonces, en ese sentido, las oraciones que surjan en la etapa de Bhava van a ser más naturales, más espontáneas. In bhava bhakti, one becomes a prayer. Podríamos decir que en Bhava Bhakti uno se vuelve una oración, uno mismo. In sadhana bhakti, one offers prayers. Entonces, en Bhava Bhakti uno se vuelve una oración, mientras que en Sadhana Bhakti uno ofrece una oración. Oración. I hope that's helpful. Espero que eso ayude. Thank you. Okay, so there is one question sent by Chandana Dasi. She's asking, could you please explain why this Mahaprabhu, she refers to the one who descends in this particular Kali Yuga, does not appear in all the Kali Yugas? Which is the reason? Thank you. So I will translate. La pregunta de Chandana Dasi dice, ¿podría por favor explicar por qué es que el Mahaprabhu que desciende en esta era de Kali en particular no es que aparece en todas las demás eras de Kali? ¿Cuál es la razón para ello? Yes. According to the scriptures, Krishna himself, Swayam Bhagavan, appears once in the day of Brahma, so it's a rare occasion. Entonces, de acuerdo a las escrituras, Krishna mismo, Swayam Bhagavan,
aparece una vez en la tierra, una vez por día de Brahma, lo cual es una ocasión poco común. And when he appears in human society in pursuit of love, he finds that there are some impediments to his pursuit of the fullest measure of rasa. Entonces, cuando Krishna desciende en la tierra, en esa ocasión, él encuentra ciertos impedimentos, por decirlo así, a lo que es su búsqueda por lo que es una plena experiencia del rasa. And so he desires to overcome those. Entonces, de alguna manera, él desea superar tales impedimentos. And that gives birth to another lila, which is Gaur Lila. And in that lila, the Chaitanya Mahaprabhu is Swayam Bhagavan himself with a particular purpose in mind. Y esto da lugar a otro lila, que es el Gaur Lila. Y en ese lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu es Swayam Bhagavan mismo, pero apareciendo con un propósito muy específico en mente. So, for example, Krishna in the Prakat Lila, the manifest Lila on earth, is stunned by the love of the gopis, the love of Radha, and feels himself incapable of reciprocating in kind for their love, and thus desirous of their experience of him that exceeds his own experience of himself. Entonces, por ejemplo, en el Krishna Lila, Krishna al contemplar el nivel de afecto de las gopis por él queda paralizado por ello y desea de alguna manera vivenciar la experiencia que ellas tienen de él, ¿no? Experimentarse, por decirlo así, a él desde esas lentes. And as I say, that is the genesis then of Gaur Lila, which is kind of an extension of that particular Krishna Lila, which doesn't occur in every yuga. Y como digo, este es el génesis del Gaur Lila, el cual es, como dije, una extensión del Krishna Lila, lo cual no acontece en cualquier yuga. So the Chaitanya Mahaprabhu that you refer to is Swayam Bhagavan. So if Swayam Bhagavan only comes once in a day of Brahma, so similarly Chaitanya Mahaprabhu will come once in a day of Brahma. Entonces, el Chaitanya Mahaprabhu al que usted se refiere en la pregunta es Sri Krishna mismo y es Swayam Bhagavan Krishna quien desciende una vez en el día de Brahma. Y por lo tanto, también Sri Chaitanya, quien es Swayam Bhagavan Krishna, también desciende una vez en el día de Brahma. But beyond the idea of yuga, the time, and history, and so forth, the point is that this is a very extraordinary moment in the inner life of the Godhead that's being made known to the world. Entonces, más allá de conceptos de tiempo, historia, etcétera, lo que se quiere enfatizar aquí es que este es un momento muy extraordinario en la vida del Ser Supremo, ¿no? What's the last thing you say, Guraj? Very extraordinary moment in the life of the Godhead. That's being made known to the world. Momento extraordinario en la vida del Supremo que se vuelve conocida para el mundo entero. And the idea is that the fullest, the fountainhead of the Godhead, who fully tastes rasa, that the Upanishads say Brahman ultimately is rasa, is in tasting that and in pursuing that love, he recognizes that the experience of his devotees is desirable. This is very extraordinary. And so he wants to taste it. It's really a glorification of love of God, of bhakti itself. El punto es que aquí que el Ser Supremo, a quien los Upanishads describen como rasa, él saborea rasa y en el contexto de saborear esa rasa, él reconoce
que lo que sus devotos saborean es algo superior y por lo tanto él quiere saborear eso. Entonces en este contexto este Gaur Lila es más bien una glorificación de la posición de los devotos y de la experiencia de los devotos. So this is, of course, what's recorded in the Bhagavatam. If we really plumb the depths of what's being said there, so a very extraordinary insight into the virtues of the nature of bhakti is being afforded. It overwhelms the Godhead himself. Entonces esto es el mensaje último que el Bhagavatam da si realmente exploramos sus profundidades plenamente, ¿no? En donde se nos está hablando acerca de las virtudes del bhakti, ¿no? Del alcance, la naturaleza del bhakti que tiene el poder de desconcertar al Supremo mismo. Por decirlo así. So the history of when he appeared, the time lapse, and all these things, this is really kind of a background from a Puranic perspective of talking about something that doesn't require all that background for us to take heed of it and apply it in our lives. Entonces, todos estos detalles del tiempo, de las eras, de los periodos entre medios, son más bien un trasfondo puránico que se entrega para presentar el punto central, lo cual nosotros no necesitamos para tomar plena ventaja de lo que representa este regalo y aplicarnos en la práctica en relación a ello. And that is, again, that God is driven by this internal power that bhakti and love is constituted of. Entonces, y el punto que se quiere enfatizar aquí es que la vida de Dios mismo es llevada por este poder, por este amor, bhakti, del cual Él mismo está constituido. I've said before that God is omniscient and omnipotent. So if he's everywhere, there's nowhere to go. He can't move. He's already everywhere. If he knows everything, well, there's nothing to do. But here we find Krishna moving, dancing, and in apparent unknowing, trying to understand Radha's love. This is all the power of bhakti and Krishna's Swarup Shakti. Previamente yo he dicho que Dios por un lado es omnisciente, omnipresente, pero si Él está en todas partes no tiene dónde ir, ¿no? A dónde ya está ahí. Y si Él es omnisciente ya lo sabe todo, pero por otro lado vemos que Krishna se mueve, baila, y en relación al amor de Sri Radha, Él parece no conocer ciertas cosas, ¿no? En contraste con su omnisciencia. Entonces vemos el poder de este Bhakti Shakti sobre Bhagavan. And so this bhakti is being shared with us in our time at this moment right now. ¿No? Y ese tipo de bhakti está siendo compartido con nosotros en este momento, ahora mismo. And if we apply ourselves, we'll start to experience this. ¿No? Y si nosotros abordamos la práctica, nos ocupamos en la práctica, nosotros vamos a tener una experiencia de todo esto. So I just emphasize this point because questions about yugas and Brahma's life and days and all these things are part of a worldview of the past where that was the map, if you will, in the standard of knowledge by which everything was evaluated and understood and so forth. Entonces enfatizo esto porque cuando hablamos de yugas y vida de Brahma y tiempo, etcétera, todos esos detalles representan más bien como el mapa en el cual en los tiempos del pasado, de acuerdo a la visión del mundo de esa época, este tipo de temas eran evaluados y tomados en serio y presentados por ende. And modern people have different sense of cosmography, cosmology, history, and so on and so forth. So our faith should not, depend on that particular Puranic, perspective. It's a nice one. You can embrace it. It's fine, but our faith doesn't depend upon that. Entonces, pero quizás en tiempos modernos uno tenga otra idea de lo que es la cosmografía, la cosmología, etcétera. Por lo tanto, nuestra fe no debe necesariamente depender de estos detalles, de este tipo de trasfondo puránico, etcétera, el cual obviamente es un trasfondo muy, muy bueno, muy interesante, pero nuestra fe no necesariamente tiene por qué depender de ello.
So again, Krishna comes once in the day of Brahma. It means really what it means is this is a rare occasion. What's being said here on the occasion? What opportunity is being presented? Well, you say, does he really appear? When in history? I mean, can we trace it out? No, he's appearing in the pages of Srimad Bhagavatam. That's the Prakat Lila. Entonces, Krishna aparece una vez en un día de Brahma. ¿Qué significa eso? Es una oportunidad poco común. Uno se pregunta, ¿pero realmente apareció y cuándo? ¿Y cómo podemos establecerlo, comprobarlo históricamente? Todo eso es algo secundario. En verdad, él está apareciendo, él está presente, apareció allí en las páginas del Srimad Bhagavatam. Allí está, en el Srimad Bhagavatam tenemos en esas páginas el Prakat Lila. So where is the Prakat Lila? It is the samadhi, the trance of Vyas, out of which the Bhagavatam comes. Entonces, ¿dónde está ese Prakat Lila? Tiene que ver con el Samadhi de Vyasa, a partir del cual el Bhagavat se manifiesta. And that is being shared with the world. So we should take advantage of it. Y eso está siendo compartido con el mundo, por lo tanto deberíamos tomar ventaja de ello. So why didn't he come earlier? Why didn't he come? It's not that important of a really relevant of a question. Entonces si uno se pregunta, pero ¿por qué no vino antes y por qué no vino después? En verdad eso no sería una pregunta tan relevante. If we're applying ourselves, that won't be a cause for doubt. No, si estamos debidamente ocupados en la práctica, este punto no va a ser una causa de duda para nosotros. But it's probably a curiosity on your part, fair enough. ¿No? Pero quizás sea un tipo de curiosidad de tu parte y no hay problema, hay lugar para ello. Hope that helps. Espero que eso ayude. Okay. So there is one question sent by Kripa Ram from Colombia. He's saying, well, something connected to what you say in the previous reply. He says, if Krishna only appears in a day of Brahma, but the Bhagavatam itself says that Krishna is Tri Yuga. He appears in each Yuga, and Bhagavad Gita says Glanir, Glanir, and so on. So who is the one who appears in the next Divya Yuga? Yeah. He made the question just right after when you started to reply, not now. So I will translate. Una pregunta de Kriparan dice, si Krishna solo aparece en un día de Brahma, pero el mismo Bhagavatam dice que Bhagavan es Tri Yuga, que aparece en cada yuga, y el Bhagavad Gita dice Glanir, Glanir, etc. Un verso que habla de cómo Krishna desciende en cada yuga. Entonces, ¿quién es quien aparece en el siguiente Divya Yuga? So what's the question? Who's the next yuga? I think Kriparam is saying if the scriptures say that Krishna appears in every yuga, so if on the other side we say that Swayam Bhagavan Krishna is the one appears once in the day of Brahma, on the other yugas, which Krishna, if you will, is appearing, or who is appearing there? Oh, yeah. Well, the Bhagavatam, there's a name for God, which you refer to, Tri Yuga, which means he who appears in 3 yugas. Hay un nombre para Dios al cual tú te estás refiriendo en tu pregunta, que es Tri Yuga, lo cual significa que él aparece en 3 yugas. So in consideration of that, then it's thought that in the Kali Yuga he doesn't appear. Y en consideración a ese nombre, a veces se opina o se considera que él no aparece en Kali Yuga. But in the Gita, he says he appears Sambhavami Yuga after Yuga. So one could say, well, it sounds here like he appears in all 4 yugas. Pero el Bhagavad Gita Krishna dice Sambhavami Yuge Yuge, que él aparece en todos los yugas, por lo cual parece ser que él sí aparece en Kali Yuga también. So the Gaudiyas, they harmonize that theologically by explaining that Chaitanya Mahaprabhu was Krishna. He's appearing in the Kali Yuga, but in the form of a devotee of himself. So he's appearing in a covert form, a disguised form. So los Gaudiyas armonizan esto teológicamente explicando que Bhagavan sí aparece en Kali Yuga, pero aparece como un devoto de sí mismo, de una forma, digámoslo así, encubierta, oculta. Otherwise, the idea that God appears in different yugas does not refer to Krishna himself appearing. He has different manifestations for teaching the Dharma in different yugas, in Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga. It's only in the Dwapara Yuga that he appears.
Y obviamente que cuando se dice que Krishna aparece en todos los yugas, no significa que él mismo aparece en todos los yugas. Otras formas de él aparecen en los demás yugas para enseñar el Dharma de acuerdo a cada era, para Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. Krishna mismo, Krishna en sí, él aparece únicamente en Dwapara Yuga. So I don't know if your question is what, so what's the question? He basically asked if Swayam Bhagavan Krishna is the one who appears in this particular Kali Dwapara Yuga, in the previous one. So which, in the other Dwapara Yugas, which I think, I think that's what I understood. Which Krishna, if you will, is the one who is appearing in those other Dwapara Yugas? Right. So la pregunta básicamente es si Krishna, el original, por decirlo así, aparece en Dwapara Yuga, en una vez al día de Brahma, los demás Dwapara Yugas, ¿qué tipo de Krishna aparece, por decirlo así? I don't know. La respuesta es no sé. And it doesn't matter. Y tampoco interesa mucho. I don't think the scriptures have weighed in on that, which is important to note. No considero que las mismas escrituras no se han dedicado a ahondar en esa dirección, lo cual es un punto importante a uno notar, destacar. If they're speaking to us now and in our time and in terms of our immediate necessity. No, nos están hablando ahora a nosotros en términos de nuestra necesidad inmediata. But the general idea is that the Dharma for the Dwapara Yuga that you refer to is worship of the deity. Pero la idea aquí que queremos presentar sí es que el Dharma para la era Dwapara Yuga es la adoración a la deidad. And the Bhagavatam does give a mantra that corresponds with that deity worship in Dwapara Yuga. Y el Bhagavatam da un mantra que corresponde con esa adoración a la deidad en Dwapara Yuga. So you can find that in the 5th chapter of the 11th canto, probably around verse 33 or 34. Puede encontrarse en el capítulo 5 del canto 11, verso creo que 34, 35, por allí. And if my memory serves me correctly, I believe it is a glorification of the Chaturvyuha. Si no me falla la memoria, esa sección tiene que ver con una glorificación del Chaturvyuha. Vasudev Sankarshan Pradyumna Aniruddha. Vasudev Sankarshan Pradyumna y Aniruddha. So, from that one could conclude possibly that Vasudev Krishna appears rather than Vrindavan Krishna, who's Swayam Bhagavan. Y de esa sección no puede concluir quizás que Vasudev Krishna es quien aparece en estos otros Dwapara Yugas, sino Vrindavan Krishna, quien es Swayam Bhagavan. Hope that helps. Espero que eso ayude. Okay. So also there is one question via Facebook from Ernesto Vaca, and he's saying the following. He says, Srila Prabhupada mentions that when Krishna appears, the different ages kind of like, I don't know what's the word in English, like intertwine or intermingle. Like, so he would like to know how that happens. Let me, give me 1 minute and I may confirm the words with some dictionary so I don't make any mess here. So you can understand the point. One second. So, yes, super like overlap. Sorry, that was the word. So he's saying or asking, Prabhupada mentions that when Krishna appears, the ages overlap. There is some overlapping between the yugas. So how is that happens?
That's basically the question. So I'll translate. Prabhupada dice que al aparecer Krishna se superponen las eras. ¿Cómo es que eso ocurre? Pregunta Ernesto Vaca. First of all, the yuga idea is something that's described differently in different Puranas. Primero que nada, la idea de los yugas es algo que se describe diferentemente en diferentes Puranas. But the overlapping that you refer to, I believe, is what is it, Mars? The idea that the Dwarpa comes typically before the Tretya, but in this particular, Yeah, I was thinking about the same, yeah. Dice yeah, que, in this particular cycle, for Ujú, some reason, the Dwarpa Yuga comes ujú. comes after the Treta Yuga, something like that. Yo más bien creo que lo que te refieres con la pregunta es que en el momento en el que Krishna desciende en Dwapara Yuga, en Swayam Bhagavan, lo que se invierte es en el orden de las eras Treta y Dwapara. Generalmente Dwapara Yuga viene segunda y Treta tercera, pero cuando Swayam Bhagavan desciende, ahí se invierte el rol y primero viene Treta Yuga y luego Dwapara Yuga. So it's a reference to a particular peculiarity or exception in the way the yugas, which are really qualities of time, play themselves out. Entonces, básicamente una referencia a este tipo de excepción a la regla en donde se muestra cómo las yugas, que en verdad nos hablan de cualidad o calidad de la época, de la era, se expresan, se dan a sí mismas. But the overlapping doesn't speak about influences of Satya Yuga and Dwarpa Yuga and Treta Yuga all appearing in Kali Yuga. It's not like that. ¿No? Pero este tipo de eras estando superpuestas no se refiere a que hay influencias de Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, todas ellas influyendo en este Kali Yuga o algo así, no trata de eso. But why the peculiarity of the change of the order really is what's being talked about rather than overlapping takes place. I have no explanation for that. Pero y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué la peculiaridad de este cambio de orden de las eras, más que superponerse cambio de orden, en particular en esta era, no tengo una explicación para eso. You'd have to examine Puranic sense of time and so forth, and I don't think it's very important. Entonces uno tiene que examinar cómo los Puranas conciben el sentido del tiempo, etcétera. Considero que eso es algo importante. But I appreciate the question, and I hope I've been able to clarify a little bit for you. ¿No? Pero aprecio la pregunta y espero haber podido ayudar a aclarar algo para ti. Okay. So there is one question here from Amal Nandini Devidasi and Jivani Priya Devidasi. They ask how to cultivate and worship Srimati Tulasi Devi in our home, and what is important for her importance for bhakti. How? And then they put, how can you increase our practice? I don't know the last part, but maybe how can all this practice the worship of Tulasi can increase our practice and so on. So I will translate. La pregunta de Amal Nandini Devidasi y Krishna Jivani Priya Devidasi dice, ¿cómo cultivar y adorar a Srimati Tulasi Devi en nuestro hogar y cuál es la importancia de ella para nuestro bhakti de manera que pueda incrementar nuestra práctica? Well, the simple idea in the scriptures is that you plant a tulsi, you take care of the tulsi from a botanical point of view, and you chant Harinam in the presence of tulsi, and this will be very pleasing to tulsi, and it will also call your progress. Entonces, lo que las escrituras aclaran, sí, tú puedes tener a Tulasi, plantar a Tulasi, cantar Harinam, adorarla, y eso va a ser algo que va a generar mucho progreso en tu práctica. From the Ragmarg perspective, then tulsi is some type of external manifestation of the goddess Vrinda Devi presiding over the forest of Vrindavan. Entonces, lo que acabo de decir fue una idea más general, y desde la perspectiva de Raga Marga, Tulasi Maharani es considerada una manifestación externa de Vrinda Devi, la diosa del bosque que preside sobre Vrindavan.
So the goddess Brinda, she presides over all the fauna and what's the other word? I don't know if you say that in English. Yeah, flora. All the animals, all the plants, all the natural environment of Vrindavan, and she orchestrates and arranges. She's the choreographer of all of their movements for the pleasure of Krishna. Entonces, Brinda Devi, ella preside por sobre toda la flora y fauna del bosque de Brindavan, sobre todos los elementos del medio ambiente. Ella es como la que orquesta todos los diferentes pasatiempos, la coreógrafa de los diferentes movimientos del medio ambiente en el servicio a Krishna en Brindavan. So all of the natural environment of Vrindavan, the flora and the fauna, they're all working under her direction. Entonces, todo el medio ambiente en Brindavan, toda la flora y fauna de Brindavan se encuentra trabajando bajo la dirección de Brinda Devi. And she herself manifests as the Tulsi, Y ella misma es que se manifiesta como Tulsi, which grows in abundance in Vrindavan. quien crece en gran abundancia en Brindavan. So it may be useful for you to become acquainted with this service of Brinda Devi, and to think of your worship of the Tulsi plant in relation to the goddess. Quizás te sea de ayuda que te puedas familiarizar más aún, enterar más del servicio de Brinda Devi, que la adoración a Tulasi, a la planta, sea en relación con esta concepción de la diosa de Brinda Devi en mente. Otherwise, I assume you live in Latin America, so it's a tropical climate. She should do well there. Por otro lado, yo asumo que ustedes viven en Latinoamérica, por lo que es una zona tropical generalmente, y lo más probable Tulasi pueda mantenerse bien allí. And there are some standard prayers that to offer. I'm sure you're aware of some of them, and circumambulating her is auspicious. And as I say, chanting before her, this is what Haridas Thakur did. Entonces también hay ciertas oraciones que uno puede cantarle a ellas, oraciones estándar establecidas, uno puede circunvalarla, también cantar delante de ella como Haridas Thakur lo hizo. So those are a few thoughts. Entonces, estos son algunas ideas, algunos pensamientos. Maybe another one. You have enough time for one more question? Yeah, I don't have any other question here in the list, so I may ask if someone has one to share in the moment, and if not, we can finish here. Okay. La Tripurari Maharaj menciona que hay tiempo como para una pregunta más. Yo aquí ya no tengo más preguntas, por lo que no sé si alguien tiene alguna consulta que quieran presentar por escrito o avisar y les podemos pasar la voz por un momento. There is one question from Udava. Okay. He's in the. It seems I will unmute him. I will be more practical. Pues, so hear me better. One second. Hare Krishna, Gurudeva. Can you hear me? Recently, I'm here in the farm, my parents in ISKCON. So here there's some cows. So that came into mind, the importance of cows, especially when you are trying to cultivate under a Sakya Rasa Guru, such as yourself. Yep. So could you speak a bit about cows? De los vacas en Bhakti. Yeah. Él está en una finca, tiene vacas allá. Él quiere conocer how to think, ¿Cómo pensar cómo pensar about desde acerca vacas. Vacas.
Sí, él quiere pues, saber cómo uno considera las vacas. En So relación. in Bhakti Rasamrita Sindhu, una anga de bhakti is la puja de unos árboles, por ejemplo, el banyan Ujú, Baniano. o banana o, ¿cómo se dice? Fig tree. La, um, what fig tree? I forgot. Que hay en la finca, afuera del salón del templo antes, ¿no? Higuera, la higuera. Ujú. Y Jiva Goswami dije que es una anga sabanga, Ujú, sí, the same. sabanga. Sub-anga, yes. De esta anga es de las vacas. ¿Mm? Y, y en este anga necesita los de las vacas aquí, scratching the necks. Mm. Porque parte de este anga del bhakti tiene que ver con rascar el cuello de las vacas, ¿no? Por eso uno necesita los cuellos. Ellos le gusta mucho A él, este. Y to give them fresh fodder, ¿no? Y también darles pasto, hierba fresca a ellas, to brush them, ¿no? Mm. También como pasarles un cepillo, all very practical things. cosas muy prácticas, todas. And Jiva Goswami cites a verse from the Tantra. Jiva Goswami a este respecto cita un verso del Tantra. The essence of which is when the cows are pleased, Krishna is pleased. La esencia de dicho verso dice que cuando las vacas están complacidas, Krishna está complacido. Taking care of cows, that is the dharma of Krishna. ¿No? El cuidar las vacas es el dharma de Krishna. There's a question that arises because Krishna is called Yagyabuk. He is the god of sacrifice. So how can he be a cow herder at the same time? Entonces existe una pregunta que puede surgir a este respecto. Krishna es conocido como Yajñabhuk, o aquel que disfruta de todo sacrificio. Entonces, ¿cómo es que semejante persona puede ser al mismo tiempo un pastor de vacas? The very mouth of sacrifice to which everything should be offered is quite a different conception than a cowherd. You have to understand that the cowherd in Vrindavan is like nobody. Entonces, la boca misma en la que se ofrece todo el sacrificio implica una concepción muy diferente de lo que es un pastor, que es lo que Krishna es, ¿no? Si uno piensa, un pastor en Vrindavan es básicamente más nadie, comparado al creador de todo sacrificio. But commenting on this point, Baladev Bijabhushan, he says that sacrifices, ghee is required, and ghee comes from cows. So taking care of the cows is appropriate for he who is Yagyabuk. Entonces, al comentar sobre esto, Baladev Vidyabhushan dice, para uno ocuparse en sacrificio se requiere ghee, y el ghee proviene de las vacas, por lo tanto, ¿no? Para eso se requiere un pastor, y es apropiado en ese sentido que aquel que es Yajñabhuk tenga que ver con todo esto, o sea, Krishna como pastor. And as Yagyabuk, the mouth, if you will, figuratively speaking, that we offer sacrifice to, you don't really know if he eats or not, but as Krishna, it's clear that he does. Entonces, sí, como Yajñabhuk, la boca a la que ofrecemos, figurativamente hablando, la boca donde ofrecemos nuestro sacrificio, uno puede pensar, bueno, no sé si esa boca está comiendo o no, esa boca del disfrutador del sacrificio, Yajñabhuk, pero Krishna mismo en sí, sabemos de por sí que él come. So in the person of Krishna, the cowherder, then we have a concrete example of God accepting our offerings. Entonces, en la forma de Krishna, como una persona, tenemos un ejemplo concreto de la figura de Dios aceptando nuestras ofrendas. So, but to take care of cows, you have to learn a little bit about what cows need. And so hopefully there at the farm, you can get a little education. Pero obviamente para uno cuidar vacas uno tiene que aprender un poco qué es lo que las vacas necesitan, etcétera. Por lo que espero que allí en la finca donde te encuentras puedas obtener alguna educación al respecto. But
pleasing cows, taking care of them is a sabanga of bhakti. Pero como digo, ¿no? El complacer las vacas, el cuidarlas, representa un sub-anga del bhakti. It's also mentioned as such in Raghavartma Chandrika of Vishwanath Chakravarti Thakur. Esto también es mencionado en el Raghavarma Chandrika de Vishwanath Chakravarti Thakur. So you're fortunate to be in the company of a herd of cows. Try to take advantage of your time there. Pues eres afortunado de estar acompañado de este grupo de vacas y trata de aprovechar tu tiempo tomando ventaja de ello. Goseva ki jai. Jai. Okay, nice to speak with you all. Hope to be with you next Entonces, week as well. gusto poder hablar con todos ustedes y espero poderlos ver la próxima semana. Jai. Shila Any- Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.